నమస్తే వెల్కమ్ టు వీటీ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను మీ సోనిష్ రాజ్ మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే శ్రీ అరబిందో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పిల్లలకి యాన్యువల్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. మరి మన ప్రిన్సిపల్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, తన మాటల్లో తెలుసుకుందాం అసలు ఎగ్జిబిషన్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు, పిల్లలకి ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఇవ్వడానికి అని మేడం మాటల్లో కనుక్కుందాం. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం, చెప్పండి మరి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పిల్లలకి ఎగ్జిబిషన్ మీరు స్టార్ట్ చేశారు, రీజన్ ఏంటి మేడం అసలు? బేసికలీ ఇక్కడ స్కూల్లో జనరల్ చదువులు అనేది అన్ని స్కూల్స్ పాటిస్తుంది కదా. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ చిల్డ్రన్ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అండ్ కల్చర్. వాళ్ళకు మన ఇండియన్ సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవాలని చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ ఇండియా, మనకు వేరే విషయాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కానీ మన ఇండియన్ సంస్కృతి గురించి మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ పర్పస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా we come up with a topic which celebrates India and Indian tradition and culture. So I want children to really be proud Indians and to learn about all the great treasures that are there in our country in every form. So this time theme endante Satyam Shivam Sundaram. These are the qualities of the soul. Mana atma the qualities ivi. So basically all qualities are derived from these three most important values of Satyam Shivam Sundaram. And so this whole school has been divided into 3 units. So high school emo Satyam ane topic తీసుకున్నది, middle school has taken the topic Sundaram, and the primary and the kindergarten students have taken the topic of Shivam. Shivam is nothing else but truth in action. So Aruogyame Mahabhagyam ani all about health and good food and nutrition, and then Vasudeva Kutumbakam ane concept that whole world is one. That is what the primary children have taken. Unkoti endante 4 ashramas. That part early primary classes have taken up. So ఆ పిల్లలకు తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోని బ్రహ్మచర్య, గ్రహస్థ, వానప్రస్థం, సన్యాస్ ఈ హోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది పిల్లల ద్వారా కూడా చెప్పించినాము. సో దట్ దే వర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ అ వెరీ సింపుల్ ఫార్మాట్. మిడిల్ స్కూల్ అనేమో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బ్యూటీ. So beauty in nature, beauty through expression and beauty in the divine. So this is what the middle school has done. And high school aim chesindante temple architecture, the science behind rituals, then the Bhagavad Gita, Upanishads and the Vedas. And apart from pillalku telusukovali endante telvali endante India lo great mathematicians and scientists గురించి కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనేది ఆ టాపిక్ కూడా తీసుకొచ్చినాం అన్నట్టు. ఓకే మేడం, మనం ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకి స్కూల్లో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్కరు వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసినవి కానీ ప్రతి ఒక్క పోస్టర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. అంటే చిన్నపిల్లల క్లాస్ చిన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చేసుకొని తీసుకొచ్చారా మేడం? అవును, ఎక్కువ మటుకు పిల్లలతోని హోల్ సంవత్సరం నుంచి చేపించుకుంటూ వచ్చిండ్రు. వాళ్ళకు అఫ్కోర్స్ చిన్నపిల్లలకు టీచర్స్ చాలా హెల్ప్ చేసిండ్రు, హై స్కూల్లో మాత్రం చాలా మటుకు వాళ్ళే చేసినారు. బట్ ఎంగేజ్ చేసిండ్రు పిల్లలను ప్రోగ్రామ్స్లో, యాక్టివిటీస్లో, క్రాఫ్ట్ వర్క్లో అన్నిట్లో ఎంగేజ్ చేసిండ్రు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దట్ ఏదో ఒక వారం ఒక 15 రోజుల నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్టు కాకుండా సంవత్సరం మొదటి నుంచి జూన్ నుంచి కూడా ఒక టాపిక్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరిక్యులం. ఓకే మేడం, అది మన స్కూల్లో పిల్లలకి అన్ని స్కూళ్ళలో యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి, మన స్కూళ్ళలో వితౌట్ యూనిఫామ్ అని ఉందంట కదా, అండ్ ఎందు రీజన్ ఏంటి మేడం అసలు వితౌట్ యూనిఫామ్? చూడండి, యూనిఫామ్ అనే కాన్సెప్ట్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ద బ్రిటిష్ లెగసీ విచ్ హెస్ బీన్ లెఫ్ట్ ఇన్ అవర్ స్కూల్స్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ అనే కాన్సెప్ట్ మన ఇండియాలో లేదు. we actually believe that every child is special and unique. So children should get used to being comfortable in their own clothes. So a uniformity అనేది మాత్రము opportunity uniformity అందరికీ privileges అందియాలి, but it doesn't mean that every child has to be coming in a standard uniform. So this is a concept why we don't have uniforms in the school. అంటే మేడం ఎక్కువ స్కూళ్ళలో ఏంటంటే పేద విద్యార్థులు ఉంటారు, కొంచెం రిచ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు. వాటి వల్ల ఏంటంటే అందరూ కొంతమంది పాత బట్టలు వేసుకురావడము, రిచ్ క్యాండిడేట్స్ ఏమో మంచి కాస్ట్లీ వేసుకొస్తారు. అది అలాంటిది ఉండకూడదు, అందరు ఈక్వల్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కూల్ యూనిఫామ్స్ పెట్టామని చెప్పేసి కొన్ని స్కూళ్ళలో అంటుంటారు. మరి మనకు ఎందుకు వాళ్ళకి విరుద్ధంగా? చూడండి, బేసికలీ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎ డ్రెస్ కోడ్. వాళ్ళు స్కూల్లో పార్టీ డ్రెస్సెస్ మాత్రం వేసుకోరు. దట్ వీ డోంట్ పర్మిట్ దెమ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గో come and wear any clothes. Simple cotton, basically comfortable clothes is what is the dress code for all the children.
అండ్ చూడండి ఇప్పుడు కాకుండా తర్వాత కానీ వాళ్ళ బట్టల్లో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఫీల్ కంఫర్టబుల్. సో ఆల్ దెర్ ఈస్ నో, దిస్ ఈస్ జస్ట్ మైండ్ థాట్, థాట్ ఇన్ ద మైండ్ దట్ అలాగా వాళ్ళకు డిఫరెన్సెస్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ చిల్డ్రన్ అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏం లేవు. ఏంటంటే ఇక్కడ మాకు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అ కరిక్యులం ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ ఇవ్వాలి పిల్లలకు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కరిక్యులంలో వీ హ్యావ్ స్పోర్ట్స్ క్లాసెస్, అంటే క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ అలాటెడ్, కానీ మాకు అంత పెద్ద స్పేస్ లేదు. సో టు రియల్లీ ఫర్దర్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద స్కూల్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక రెసిడెన్షియల్ సెటప్లో అంటే ఒక విలువలు అనేది ఒక పిల్లలకు ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా లివింగ్, ఆ కమ్యూనిటీ లివింగ్ ద్వారానే వాళ్ళకు ఒక అందియాలనే కాన్సెప్ట్తోని ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేసినాము. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ జన్గావ్. And we would like more parents to send their children, and there is a lot of sports activity and lot of co-curricular activities apart from this value-based learning. We need to place our hands together. How to keep our body healthy, strong. Shigrataya, ahara kurita, aharam pratisadatam, suskadatam. ప్రథమ దివసే శ్రీ మాతా అరవిందేశ్వర సూత్రాలు ఇవి మొత్తం పద్యాలు. వీటి నుంచే మనకు అక్షరాలు వచ్చాయి. శ్రీ మాతా అరవింద సుసంస్కృత విద్యాలయ అస్మిన్ వ్యావహారిక చంద్రమానేన వికారనామ సంవత్సరే మార్గశీర్ష మాసే శుద్ధ జల విజాత శుండాల శుండాదన్న మండిత ప్రకాండ ప్రచండ మహోత్సంపై వలనును. In this box, if we do it, we'll get our own magic sphere with a different magic number. Between Pandavas and Kauravas, Arjun is filled with moral dialogues. I have been to many schools, colleges, educational institutions all over the world. They have taken me through what they have done, their scientific discoveries, their efforts through the exhibitions. But let me tell you that this is the first exhibition that moved me to the core. I had tears in my eyes, and every room that I entered made me feel very small. Just a reminder that I have a long way to go. I have to pick up a lot many things. So that is what your school has given, your children have given to me. This just brilliant show of knowledge and the
the power that India has within. Just quickly, when I was seeing everything, something came to my mind. This is basically about how you have demonstrated the love for the country. I have always seen that people who are bhaktas, like people who are devoted to the God, there is a similar kind of devotion that I see for the country as well. And that I have read in Kartika Purana. This is, I know some of you know that Alvars, I just saw Alvars there, but Nayanars are known as Shiva devotees. So in the Puranas, they say there are 63 Nayanars. Out of the 63 Nayanars, there's one very important Nayanar called Rudra Pasupati Nayanar. He had so much of devotion to Lord Shiva and he gets quoted almost everywhere. India is a re-emerging nation because India has already emerged. If you go back and check till 1870s, we were competing with only China in the world trade. We have been that high. It's just thanks to our Mughals and the Britishers that came and plundered the country that we have come totally down. But if we start depending on our ancient knowledge and the kind of corpus of knowledge that we have and start having this burning desire to put it to good use, then act on that desire. Like we say in Shakti, we say Jnana, Ichha and Kriya. If you combine all this, India will become the Shaktiman Bharat that we have in our minds. So thank you very much. As we all know that our body is made up of the 5 elements of nature and our body is the soul. The environment in which the soul thrives. And immediate surroundings that are parisara, which include Rangula parisara, Karma parisara, Prakriti parisara, should be a harmonious medium for the exchange of positive energies. Hence, it is important to respect and take care of parisara. Dhanyawad. स्वागतम सुस्वागतम तस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशात् वायोरग्निः अग्निरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्योरन्नम् अन्नात् पुरुषः. As per the sloka of Taittiriya Upanishad, or Veda means universal light, space came into being. From space came the wind, from the wind came the fire came the water, from the water came the earth that gave all plants to evolve into man, who is the ultimate being. धन्यवादः. खलु धर्मसागरे श्लोक के अनुसार हमारा शरीर
థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి చూస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ ఒక మంచి ఇంటర్టెక్ న్యూస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. నేను మీ సోనిశ్రీరా, చూస్తున్నాను విత్ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం.